이 시민참여센터는 뉴욕시립대 법대와 함께 그동안 무료 법률 프로그램을 제공해 왔습니다. 이 프로그램은 펀딩은 시리 카운슬에서 시리 카운슬 멤버들이 해주시고 뉴욕 시립대에서 그 펀딩을 받아서 우리와 함께 법률 프로그램을 우리 한인 커뮤니티에게 제공했습니다. 시민참여센터는 2017년부터 시리 카운슬 프로젝트라고 이 큐니 러스쿨에서 운영하는 프로젝트에 커뮤니티 파트너로 참여를 해왔고요. 매년 저희가 수백 명의 한인들에게 무료 법률 상담을 해드렸습니다. 올해는 특별히 코로나 바이러스 이후에 2020년도 회계년도에는 약 850여 분께 상담 전화를 통해서 코로나 바이러스와 관련되어져 있는 전화 상담을 드렸고요. 또 20년, 21년 회계년도에는 약 250분에게 전화 상담해 드리고, 그리고 26분 이상 되시는 분들께 시민권 신청, 영주권 갱신 또는 다카 신청 갱신하는 것들 저희가 도움을 드렸습니다. 이 프로그램 운영하시기 위해서는요, 저희 시민참여센터 718-961-4117번으로 전화 주셔서 미리 예약을 해주시면 저희 변호사가 직접 여러분께, 전문가가 여러분께 상담해 드리도록 하겠습니다. Hi, I'm Councilman Koo. I represent mainly the Fostering Queens, and I want to thank Case and CUNY Law School for doing this free legal service program for our community immigrants. Being an immigrant is very difficult in a new country. Of course, they need good health first. The second thing is they have to have good legal service. Because they went into problems of landlord and tenants and commercial. When they open a store, they have so many problems with the city agencies, and there are so many frogs and the postal frogs and voice. And they ask you, you win a prize, and you win. If you give us information, you can get $500. All these are frauds, and also many financial frauds. So, and immigration is a big problem among many immigrants because they want to sponsor their children or their parents to come here. They run into problems in documentation and all these other things. So I want to thank CUNY Law School and Case for cooperations and helping our new immigrants to resolve all these daily legal problems. Keep up the good work. Our office will always support this kind of programs. Thank you. And actually, the funding for CASE, at least my discretionary funding, when I first started in office, I think it was my second budget. Dong Chen said to me, he said, we'd rather you give the money to CUNY Law School because we work with them, and that's very unusual. That a local group doesn't want to have control of the money. But the truth of the matter was it was much more efficient and better for the people receiving services through CASE to go through the CUNY Law School. So that's the first time that ever happened to me, and it's the last time it ever happened. But that money has provided hundreds of people over the years that I've been in office and Peter's been in office with legal services with our partner with CUNY Law School, which is truly one of the very few public interest law schools in the nation. And I'm grateful to them. We're happy that they are part of our Queens community. And as Councilman Koo said, there are a myriad of issues that all people face. It's especially difficult when you're an immigrant. Maybe your command of English, which is the language that the court system uses, isn't so good. Maybe you have a bad landlord. Maybe you, as Peter said, you have a small business that you're trying to run. There's all kinds of issues. But due to this funding, we're able to help people make their way through what can be a very, very difficult time, especially during this pandemic, which continues. So I've designated funding this year. I know Councilman Koo has. We're retiring, but I'm meeting today with my successor, who will be one of the first Korean Americans, one of two in the New York City Council, Miss Linda Lee. And I'm hopeful she'll have a warm spot for CASE in her heart. So I'm very excited to start briefing her today. So
I want to thank Case and CUNY for everything that they've done for the community. I'm Elizabeth Newman, and I am the director of a wonderful program at CUNY Law School called the Community Legal Resource Network. It's a very unique program that works with our experienced graduates who want to continue to give back to New York. As New York's public interest law school, we see that as essential. And we've been so delighted to be partnering with CASE. Chejin Park is a graduate of our law school and has really made us proud to follow through on his commitment as the law school's commitment to access to law, to making sure that every community in our city has access to quality legal services. Case has such a wonderful relationship with the community, and really congratulations to 25 years, and really ensures that the city's services are only as good as they can connect with the people living here. So we're really delighted to be a part of this partnership. As part of our network, we have attorneys who specialize in all of these different areas. So if there's anything that any one district encounters that particular attorney doesn't have expertise to, they have access to all of the other attorneys who are a part of our network. I think I'll leave it there, but we're so delighted to be a part of this, and to have the funding, the essential funding from City Council has just made this possible. So we're really indebted to both of you, and hopefully to your successors, for allowing this project to continue. Kind of the role model. The college, civil organization, and the politicians, we collaborate to protect and service our communities. So Case would like to extend like these programs keep in the future. 처음 저희들이 이 프로그램을 시작할 때는 저희 사무실에 사실은 그 이전부터 많은 질문들이 있었습니다. 시민권 신청에 관련된 것, 영주권, 갱신, 또 무작정 그 다큐멘트를 들고 와서 도와달라고 하는 분들이 많았는데, 사실 대부분의 다큐멘트들을 보면 이제 법원이나 이런 데서부터 받았을 때 이게 뭔지 두려워하는 분들이 되게 많았습니다. 그래서 이게 어떤 프로그램으로 진행이 됐으면 좋겠다고 생각을 하고 있던 차에 이제 CUNY 로스쿨에서 연락이 왔고, 저희들이 그걸 가지고 이제 여기 있는 정치인 두 분 사무실에 찾아가서 우리가 돈을 받는 건 아니지만 CUNY 로스쿨이라는 든든한 그 백그라운드를 가지고 우리가 커뮤니티 활동도 좀 했으면 좋겠다라고 이제 요청을 했고, 그게 다 합의가 된 거죠. 그래서 일단 많은 특히 이제 팬데믹 기간 동안에 많은 분들이 두려워했고, 그리고 또 그 부분들을 어떻게 해결할지 모르는 상황에서 우리 그 리글 서비스 영역으로 이제 문의를 해서 많이 도와줄 수 있었던 것에 또 감사하고, 또 앞으로 저희들이 이제 그동안은 어떤 그 리글 서비스 영역, 이민이라든지 뭐 이런 부분에 대해서 중점을 뒀다면, 이제는 우리 커뮤니티에서 받은 다큐멘트들이 도대체 이게 뭔지 모르는 분들은 특정한 날짜 저희들이 잡아서 변호사들이 직접 와갖고 그것을 이제 이해시켜주고 뭔지 설명해 줄 수 있는 그런 식으로 이제 이 프로그램들을 계속 운영할 계획입니다. 그리고 이분들의 임기가 끝나고 다음 임기가 시작하더라도 다음 시의원들이 우리가 CUNY 로스쿨하고 정치인들하고 시빅 오거니제이션이 콜라보레이션 해서 만들어낸 하나의 모험들을 계속 지원해 줄 수 있기를 또 기대를 합니다. 이 프로그램의 목적은 법률적인 서비스, 저렴한 법률 상담이 커뮤니티 전체에 넓게 퍼지게 하는 게 저희 목표입니다. 그러니까 어떤 한 분의 특별한 케이스를 맡아서 하는 것보다도 커뮤니티에서
법률적인 이슈가 있는데 본인들이 그걸 전문적인 상담을 받을 수가 없어서 전문적인 지식이 안 되고 영어가 안 되셔서 내가 이것을 하는 것이 맞는지 확인하실 수 없는 분들, 불안하신 분들, 저희 시민참여센터 718-961-4117번으로 전화 주시고 그걸 통해서 기본적인 전문적인 법률 상담 받으시기 바랍니다. 네, 저희가 프로그램을 그동안에 이민으로만 제한을 해서 하다 보니까 사실은 이민 관련돼 있는 케이스들이 물론 항상 많고 질문도 많고 하시긴 하지만은 그것보다도 좀 더 많은 분들이 폭넓게 이 상담 프로그램 이용하셨으면 좋겠다. 저희 목적은요, 양질의 법률 상담, 법률 서비스가 커뮤니티 전체에 고르게 퍼지는 게 목표입니다. 그러니까는 어떤 특별한 분들만, 큰 이슈가 있는 분들만 그런 혜택을 입으시는 게 아니라 평상시에 이런 법률적인 상담, 문턱 높잖아요. 상담비 내셔야 되고 변호사들 만나기 어려우시고, 네, 그런 문제들에 관련해서 얕지만 빨리빨리 그때 초기 단계에 필요한 법률적인 상담을 받으실 수 있도록 하셔서 이런 그 문제가 더 큰 문제가 되지 않도록 하는 것. 그게 저희 프로그램의 목적이고 그거를 좀 더 많은 분들에게 알리기 위해서 오늘 이 기자회견을 하게 된 겁니다.